Good morning and Shabbat Shalom. Welcome to Congregation NER Tamid's Shabbat morning services for today, March 20th. I'm Rabbi Shana and it is my joy to welcome you. Let's start this fine morning with words from Psalm 150, verse 6. We give thanks and praise the Creator and invite all living things to do the same. Hallelujah, 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 hallelujah. Kol anshama With a little spiritual caffeine, let's invite now Cantor Rudy to lead us in our morning services, Pesukei Zimra and Shachrit. Shabbat Shalom, everyone. Hope all are well. We begin our services this morning on page 105 with Shochenat. Shochenat Maron v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim baronai l'aisharim navatehina b'fi yesharim tidhar aluv divrei tzadikim tidbarach ובלשון חסידים תדרום עמוב קרב קדושים תקדש ובמקלות לבבות עמך בית ישראל שכן קבל כל העיתודים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר ולרומם להדר לברך ולקלס על הכל דברי שידות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות ויודעות מעתה ויהי עד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים יתגדל ויתקדש שם מרבה באלמני ורקירותי ויומך באחותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מברך למו מהמיה
יברך וישבח יפחד ויתרומם מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו להילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן בעלמיו יאמרו Amen. We rise in body or spirit as we turn to page 107 for the Baruch. Baruch et Adonai hamevorach Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or u'varech choshech oseh shalom u'varech hakol Hakol yirucha v'chosha bechucha. You may be seated. Hey, kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh Ve'ein zulecha malkedam haba Efes piltecha go'aleinu limod hamashiach Ve'ein dome lecha moshienu lechiyad hametim. We're on page 108. Elandan hakol hamasim baruch u'mvorach b'fi kol neshama gadlo v'tuvo mahalei olam da'at u'tvuna sobevim oto המתגאה לחיות הקודש ונדר בחבור על המרכבה זכור ומשול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מארץ שברא אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרת תבל מלאים זיף ומפיקים דאגה נהזיבם בכל העולם שמחים בצאתם בששים בבואם עושים בהם רצון כהונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והקים צורת הלבנה שבט נותנים לו כל צבאם אדום יפארת וגדולה תרפים ויופנים וחייר הקודש לאל אשר שבה בכל המעשים. page 109. יברך מושיענו השב מעשה ידיך ועל מלאון אשר עשית יפארו חסדה תתפרק סודנו מלכנו וגואלנו. top of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראת רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירת זמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול והקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת רוח בשפה ורבן וקדושם כולם כחלמים בני בירה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו.
והופעני בחיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך ממותיתנו. המקדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור יעשה עודים גדולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're on page 111. אבל אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה עמלת עלינו. אבינו מלכנו באבות אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו למדנו. אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה. והערנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. As we prepare for the Vayomer, we continue on the bottom of page 111 as we gather our tzitzit. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ, ותוליכנו כל במי אל ארצנו, כי אל פה אל ישועות אתה, ובאנו ובקדנו ולשון, וגדלנו וגדלת באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפו בין עיניך, וכתבתם על מזוזו ביתך ובשעריך.
We turn to page 113 for the Vayomer, which we can lead together. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzi al kanfei bigdehem ledorotam v'natnu al tzitzi hakanaf b'tzit techelet v'haya lachem letzitzi וריתם אותו, וזכרתם בכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם בכל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אדוני אלוהיכם. מביא הציוון הכל וקיים, וישב רהמן והאו וחבירן גדול וטורף, הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת ודורנו וזרחנו בחדו אלוהי האמת. על אבותינו ועלינו ובנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרעי ישראל עבדיך. מלכנו מלך אבותינו אלוהים גדולתך. 5 lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Umibaladecha ein lanu melech goelu Moshiach. Umibaladecha ein lanu melech goelu Moshiach. Tehilol Elion Baruch Barak Moshe Bnei Israel Lechanu Shira Besimcha Rabba V'yamru Olam Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi Kamocha Nedar B'Kodesh Nora tehilot o-sefere, Nora tehilot o-sefere. שירה הצ'וסקי בוגלים, מפת שפתיים, יחד כולם, הודו והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדך אלוהיך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, God Israel. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together on 115b through 116, after which we continue silently on 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Tzara, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora Elohei Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chazdei Avot U'mevii Goel Livnei v'Lehem Levan Shemo be'Ahava מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה
אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופך עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. יקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים בו טובים ומרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ליומת סרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקום חמקנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תישון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד לך, ולנצח נצחים קדושך נגיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Sim shalom, sim shalom, sim shalom, Torah, chen v'chesed rachamim aleinu ve'orcha Yisrael amen.
sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. Hi ve'ol panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torah Chaim ve'ahava chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim v'chaim ve'shalom. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvaracha v'tov b'neicha levarech et amecha amecha Yisrael b'chol leit u'chol shah b'shlomecha. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvaracha. Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalom. Yigadav Yigadasha Merhaba Biadamani Verakidu Tevi Amich Malchute B'chaychonu V'yomechonu V'chaydecho Beit Yisrael B'agalav Yizman Kani V'yimeru Amen Yeshmei Rabba Mevarach Ve'alam Olam Me'al Maya Yitbarach Yibarach V'yishavat V'pahar V'yitramah Mitnaseh V'yithadar V'yitalev V'yidel Shemei Gudesha B'rechu Le'ela Mikol Birchatav V'shirata Tush B'chatav V'nechem V'rada Hamidan V'yalamav V'yimeru Amen. תתקבל תורתך אצל קודם עבור ישוע ומידו. אמן. יש בגרימים לבנו. אמן. עושה שלום. בימנו הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל. ויאמרו. Amen. Kol hakavod, Cantor Rudy, thank you for beginning us this Shabbat morning with such spirit and such kavanah, such beautifully intentioned davening. We are blessed indeed. It is a joy, as always, to welcome Rabbi Reuben for the next part of our service. Rabbi Reuben sharing the beginning of the book of Leviticus, an extraordinary book with treasures yet to be discovered. Rabbi Reuben. Shabbat Shalom. This week we begin reading Sefer Vayikra, the book of Leviticus, beginning with chapter 3, verse 1. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Parashat Vayikra, Leviticus chapter 3, verse 1. ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד. וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב, והקריב מזבח השלמים אישה לאדוני את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה, והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה אשר על העצים אשר על האש, ישרח ניחוח לאדוני. The second aliyah, verse 6. ואם מן הצאן קורבנו לזבח של עמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקריבנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני,
ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד. וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים איש של אדוני, חלבו העלייה תמימה, לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירו הכהן המזבחה, לחם משל אדוני. The third Aliyah, verse 12. ואם עז קורבנו, והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אוהל מועד. וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קורבנו איש של אדוני, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. והקטירם הכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח, כל חלב לאדוני. חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. The fourth Aliyah continues with chapter 4, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא ושגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המושיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת. והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד, וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת השמים לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. Before the fifth Aliyah, we pray for all those who are sick and all those who care for them. May the one who blessed our ancestors send them blessing, comfort, strength, and a speedy recovery. Bless the
with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. The fifth Aliyah continues with chapter 4, verse 8. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. כאשר יורם מישור זבח השלמים, והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת אור הפר ואת כל בשרו, על ראשו ועל קרעיו, וקרבו ופרשו. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. The sixth Aliyah, verse 13. ואם כל עדת ישראל ישקו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה 7 פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר המזבחה. ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא. The seventh Aliyah, verse 22. אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים, ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו, במקום אשר ישחט את העולה לפני אדוני, חטאת הוא. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. The maftir for Parshat Vayikra begins with Leviticus chapter 5, verse 24. או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא לאדוני, איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן,
וכיפר עליו הכהן לפני אדוני ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה להשמבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The Haftarah for Parshat Vayikra comes from the prophet Yeshayahu, the book of Isaiah, chapter 43, beginning with verse 21. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Isaiah 43, verse 21. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. לא הבאת לי שעולותיך וזבחיך לא כיבדתני, לא העבדתיך במנחה ולא הוגתיך בלבונה. לא קנית לי וכסף קנה, וחלב זבחיך לא הרביתני, אך העבדתני בחטאותיך, הוגתני בעוונותיך. אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. הזכירני נשפט יחד, ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליצך פשעו בי. ואחלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים. ואתה שמע יעקב עבדי, וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך, ויוצרך מבטן יזרק. אל תירא עבדי יעקב ישורון בחרתי בו. כי אצוק מים על צמא, ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך, וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבן חציר, כערבים על יבלי מים. זה יאמר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לאדוני, ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוני מלך ישראל, וגואלו אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים. ומי כמוני יקרא, ויגידיה ויערכיה לי, מישומי עם עולם, ואותיות ואשר תבואנה יגידו למו. אל תפחדו ואל תיראו, הלא מאז השמדתיך והגעתי ותמדי. היש אלוה מבלעדי, ואין צור בל ידעתי. יוצר אפס אל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, וידיהם המה בל יראו, ובל ידעו למען יבושו. מיצר אל ופסל נסך, לבלתי הועיל. הן כל חבריו יבושו, וחרשים המה מאדם. יתקבצו כולם יעמודו, יפחדו יבושו יחד. חרש ברזל מהצד, ופעל בפחם, ובמקבות יצרהו. ויפעלהו בזרוע כוחו, גם רעב ואין כוח, לא שתה מים ויעף. חרש עצים נטקיו, יתארהו בסרד, יעשהו במקצועות ובמחוגה, יתאורהו
ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם לשבת בית. לכרות לו ארזים, ויקח תרזה ואלון, ויאמץ לו בצי יער, נטע אורן וגשם יגדל, והיה לאדם לבאר, ויקח מהם, ויחום, אף יסיק ואף הלחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו. חציו שרף במו אש, על חציו בשר יאכל, יצלץ עלי ויסבע, אף יחום ויאמר האח, חמותי ראיתי אור, ושאריתו לאל עשה לפסלו, יסגוד לו וישתחו ויתפלל אליו, ויאמר הצילני כי אלי אתה. לא ידעו ולא יבינו כי איתך מראות עיניהם מהשכיל ליבותם. ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה לאמור, חציו שרפתי במו אש, ואף אפיתי על גחליו לחם, עץ לבשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד, רועי אפר, לב הוטל היטהו, ולא יציל את נפשו, ולא יאמר, הלא שקר במינים. זכור אלי יעקב וישראל, כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי אתה ישראל, לא תנשני. מחיתיך אב פשעיך, וכענן חטאותיך, שובה אלי כי גאלתיך. רונו שמיים כי עשה אדוני, הריעו תחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה יער וכל עץ בו, כי גאל אדוני יעקב, ובישראל יתפאר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Such magnificent chanting, Rabbi Reuben. Thank you so much for calming our souls and sharing these magnificent verses. Shabbat Shalom, everybody. The book of Leviticus is indeed an atmospheric change from the book of Exodus. We see, of course, at the very beginning, even from its earliest verses, here we are in the second triennial, so we jump into the deep end, but even in its very opening verses, we are in a world of sacrificial offerings.
This book of the priests, the Torah HaKohanim, as it is often known, the instructions for the Levites, takes us into a world that may feel strange and upended and immersed in the minutia of what can feel quite uncomfortable, a reality that is certainly not ours in our time, or to some extent, is it? If this last year has proven anything to us, it is that there are times in our lives when we need to be consumed and preoccupied and even obsessed with minutia. And lost in those details, we can often feel. But then it becomes our task, our holy burden, to find within the minutia the spark of pure godliness that beckons us to an experience of purpose, an experience of the presence, an experience of what is most essential in our lives. This we have been doing as we have fairly obsessed over hand washing and the order of things, in measuring distance, in working on every possible detail to keep ourselves and our loved ones as safe and as healthy as possible. We have been immersed in the details, and at times we have probably felt like the spirit or the essence, the ikar, the burning purpose of what we are here to do may be lost to us. But Vayikra begins with a call. The word Vayikra, the official Hebrew name for the book of Leviticus, means "and he called." God called to Moses to share these details of the sacrificial world, and Moses was to relate them, particularly to the priests, but not just to the priests. Every single one of us has been pressed into service, from the humblest of professions to the loftiest, and in those details, we have been called to hear our common purpose as human beings. Very early in the book of Leviticus, the word Adam is used, and it's not the most common word in our Torah. It speaks not to the particular Israelite human being, but to all human beings. Adam means human being, as we have come to translate it. And so from the opening verses of Leviticus, we have a call to universal humanity. This call for all people's offerings to be welcomed and brought to the ancient temple might come as a surprise. And in fact, it was picked up in King Solomon's time when the temple was dedicated in his day, when he was given merit to dedicate the first great temple. He calls on all peoples, not just Israelite and Jewish people, all people to feel welcome to bring the offerings of their heart, the choicest of their fruits, to the great temple. It may come as a surprise. And in this universal call to participate together in the bringing of our sacred offerings, I cannot but help hear in that ancient call a call to us in our moment. There are so many that are answering the call. And it is this moment, this morning, as we have begun the second year of this extraordinary moment in human history, that I wish to dedicate these few words this morning. This week, I was offered the opportunity to pause in my own day amidst all of the detail and minutia of this time of year when we prepare for Passover in the best of times, but in this unique moment, to pay tribute to those who are on the spiritual front lines of this pandemic.
in the Los Angeles Times, which yet again offered up just what I needed to hear at this particular moment. There was a story that ran just yesterday morning called Spiritual Care for Caretakers. It is a front page story paying tribute to the chaplains whose work has suddenly come into greater focus and greater necessity in this extraordinary moment in which we find ourselves. It is a story subtitled Chaplains Help Hospital Staff Weather the Fatigue of the Pandemic. These often forgotten workers in the trenches of the Lord, who in hospitals and prisons and at the bedsides of the dying are doing the very work that our ancient ancestors were called to do. They receive the offerings, willing offerings, and painful offerings of those who have come to them with their hurts, with their illness, with their need. And they have come to these chaplains who toil unimaginably long hours with appearingly inexhaustible reserves of their own energy to provide a bridge across religious denominations to all Adams, all human beings who have come to them in their hour of need. This story focused on two angles. One was on Reverend Peggy Kelly, a Protestant chaplain, coming to minister to a patient who was Catholic and had asked his Jewish nurse, Jillian Katz, for a priest. Reverend Peggy Kelly was the chaplain on hand, and as she prepared to enter the room of this Catholic patient, she went through her process, putting on a sterile gown, placing a face shield over her mask, pumping Purell into her gloved hands, and holding them over her chest, doing a check-in with her heart. She took a few deep breaths, and this chaplain at Cedars-Sinai Medical Center sent words heavenward. God be with me. Walk with me into this room. Use me. Help me to serve your people. Guide me. Guide my work, my hands, my eyes. Then Reverend Kelly walks into the quarantine zone, hoping to provide some solace or sense of self to the suffering stranger in the hospital bed. In this recent trifecta of people devoted to their faith, all of them were in tears: the Catholic patient, the Jewish nurse, and the Protestant chaplain. Reverend Kelly and Nurse Katz are deep friends now. They have been for some time as they have toiled together at Cedars-Sinai, a sprawling and intimidating Oz-like complex on the west side of Los Angeles, that in this extraordinary and rather terrifying edifice, there are these moments of pure spirit, reminded me of the book of Leviticus. In this ancient tabernacle and ultimately in the temple that Solomon built, the extraordinary golden edifice with its welcoming, but I imagine rather off-putting feeling to so many who came there to gaze upon it and offer their humble offerings on the ancient altar. There was nonetheless, I hope, great moments of connection and spirit. The word for sacrifice in biblical Hebrew is korban, and those with a little Hebrew will know that the root of the ancient word for sacrifice is kuf resh vet, karov, to come close. These korbanot, these sacrifices, were intended specifically to draw people close to the divine spirit.
Now, you should know that there was a mighty row in the Middle Ages between no less than Maimonides and Nachmanides as to what the purpose of these ancient sacrifices was. Maimonides, as we would expect, held to a more rational view of the sacrifices, that they were a transition from the even more ancient world of human sacrifice away to the world of animal and grain sacrifices, the animal sacrifices being a concession that God offered to the people, that it would have been impossible, says Maimonides, to transition from human sacrifice to the world of prayer of the heart and meditation of the spirit. There needed to be a way station along the path, and that the sacrificial system of the ancient temple was that concession that God offered to the people. Nachmanides was maybe the only person in the Middle Ages who could call Maimonides' words nonsense. And that he did, by the way. He said, Maimonides, great rabbi that you were, that's foolishness. These sacrifices had great spiritual import. People needed them to remind themselves as they saw their choice offerings go up in smoke that it could have been them that had been offered on the altar, to give thanks that it wasn't, and to double down on what it meant to offer something precious whose life was given when it was the animals who were offered, that this was a moment of great power and portent in the ancient world, and we should read them with that same sense of awe and fascination and a moment of deep meaning for ourselves in our time as well. But it isn't just to read about these sacrifices. It is to imagine what in our day we can similarly offer up. And that's where this story of the chaplains struck me at yet another deep level. I learned this week and in this story about a program put together by the chaplaincy staff at both Cedars-Sinai and Children's Hospital. These are mighty hospitals, world famous, and with the resources to provide the kind of chaplaincy program that I'm continually stunned by. It is not the path that I personally have yet been called to do, but in honor of my friends and colleagues to whom I will ultimately dedicate this drosh, I offer up such thanks and such amazement at the work that they do. Cedars and Children's have a program called Tea for the Soul. Tea for the Soul. And it is a program that the chaplains have created that provides a rolling cart, quite literally a rolling tea cart, for the hospital workers who have toiled long before this pandemic and all the way through it with hours and responsibilities that we can barely begin to imagine. The chaplains provide a tea cart that goes from place to place, from floor to floor at particular hours of the day and night. And make no mistake, this is a 24/7 labor of love. It provides a choice of hot tea, and in certain rooms where it is, the hospital workers come, and this of course won't be lost on any of us, 2 by 2 at a safe social distance, to have a prepared cup of tea made for them with their favorite flavor and any accoutrements and added honey, milk, sugar, whatever they would like. A special cup of tea prepared in almost an ancient tea ritual. I'm thinking of our friends in the Japanese community for whom preparing tea is such a sacred ritual. They provide aromatherapy. Think of the incense that Rabbi Reuben chanted about so beautifully. It can fly by, but there is tremendous import in aromatherapy for the soul and heart. And in both hospitals, there is a jar and a stack of small paper slips, pieces of note paper, and special pens
for the hospital staff to write a prayer, to write their feelings, their frustrations, their hopes, a small journal, if you will, and those prayers are folded and placed into a special jar, a repository of the hospital workers' offerings. This is a sacrificial rite taking place right now in our day on the front lines of this pandemic, where the minutia and the pain threatens to overwhelm, and yet these chaplains are creating beauty, they create a safe space, they create a holy of holies where these priests of healing can find succor and support. I am amazed at this little program, which costs next to nothing, but is providing so much healing and so much strength in those moments for people like Reverend Kelly and Nurse Katz and the patients and staff to whom they administer to find a place of peace. That's what those sacrifices were intended to do so long ago. We read about the minutiae and we shift a little in our seats because they are visceral. They are difficult to read about, but they provided exactly the same place of peace that we are still in our day providing across the aisle of denominations and faith traditions, celebrating our common Adamness, our common humanity, as we work and toil and create a safe space for our feelings, for our prayers, for our hopes and dreams. May God bless this work that our dear colleagues are doing. May they be the fulfillment of the words of our Haftarah today, the words of Isaiah, where God promises to pour my spirit on your children and blessing upon your prosperity. Every day, and it is every day that we walk through our neighborhood here in Reseda, we add our prayers to so many in our immediate circle of blocks in this extended neighborhood, to the workers at the Northridge Hospital just a stone's throw from here, who have toiled every day round the clock to create a place of healing and hope for those in our immediate community. And on this Shabbat, as we begin the book of Leviticus, let us celebrate the sacrifices that each one of us has made, and those even closer to the front lines, as they receive the prayers and the hopes and dreams for healing that they encounter every single day and are not always able to answer in the affirmative. But they show up every hour, every day, and do the kind of holy work that our ancestors described. May this little drash and this offering of our hearts be particularly dedicated today to our friends and colleagues who do this holy work. For Rabbi Chaim, for Cantor Chaplain Mitzi, for Rabbi Janet, for Rabbi Chaplain Aviva, for Cantor Jan, our beloved friends and colleagues, and all of them, may you know that your work is appreciated, is celebrated. May it be blessed by the Holy One, and may we know healing and peace in our time. Shabbat Shalom. For our next section of service, I invite Cantor Rudy to lead us in Musaf. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we turn to page 156b through 157, and then silently on page 158. 155. Yitgadal v'yikadash shemei rabba v'yalmad yifra kirutei v'yamlich mahutei b'chayechon v'yomechon u'chayerecho beit Yisrael b'gala u'bizman kariv
ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם עולם בעלמיה. יתברך, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתעלה, שמי קודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירה בעלמה, ואמרו אמן. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם ולבת שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה לחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבולות, ומדם מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו כבודו מעלה משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו ליום אדם ברוך יומנו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפם ברחמים ויחנם יחד עם שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנתלייני כל חי שנתלייני כל חי מעלכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מימינו לא יבוש, לעולם לעולם ועד. כי מלך גדול גדול וקדוש 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 אתה
כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גולך ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Shalom, shalom, imamav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Hu yaseh shalom aleinu ve'akol Yisrael. Amen. Oseh shalom shalom b'brama. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ve'al kol Yisrael, we turn to page 181 for Kaddish Shalem. Yitral v'yikarash merhaba v'yarmani v'rakiruti v'yamilch malchute v'chaychol v'yamechon v'chaychol beit Yisrael b'agala v'zman kani v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam v'lal me'al maya Yitbarach Yibarak v'yishtabach v'yibahar v'yitanoma v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemeri gudesha b'richu le'ela mikol birchata v'shirata v'shpechata v'nechem v'rada hamirana b'yalama v'yimeru. Amen. Titkabel t'nevedon dechol esogam koron yizuru. Amen. Yehi shmarav v'yimel l'fzaniru. Amen. Oseh shalom v'yibnama v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimitu. Amen. May be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Kelohenu.
Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Adonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktidu, Avoteinu, Lefanecha Heketoret Hasamim. We rise again. We turn to page 138 for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tegedu l'aleotse breshit, shelo atzanu kegoy haratzot, velo samanu kamishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegar aleinu kechol amonam, v'anachnu korim u'misachavim u'modim, Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu shehu noteh shamayim veyosei haaretz u'moshe v'ikaro b'shamayim imaham u'shchinatu zo begavei meromim hu Eloheinu ein od emet malkeinu vezulado Kagatu betorato v'yarata yom v'yashevota el levavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim imaha v'yalaretz mitachat einoreino. Kakatu betoratecha haratnaim loch le'olam vaher v'ne'eman v'haya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo Thank you, Cantor Rudy. We turn at this time to our mourner's Kaddish, remembering so many loved ones who are in our hearts today. And as we send love and comfort and a reminder that no one is or should ever be alone, we can lean on one another and on the majesty of our tradition, which teaches us to value life and to hold each moment and each loved one so precious. May the memory of the righteous be forever a blessing, as we say together these words of the Mourner's Kaddish, page 184, and coming to the screen. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uv'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min Shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'maromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru amen. Thank you for sharing some of your precious time with us today. I am so grateful to have this
opportunity and technology through which to share what is most important for our community, that is our spiritual connectedness. But may the time come soon when we can find a way to be back together for at least part of the time in person, safely. For those who have been vaccinated, rejoice, please, but continue to be safe and exercise caution. And for those who are waiting their turn, let us wait with savlanut, with patience, and with tikva, with hope. Let us trust together that we can come through this and that we will learn from it as days go by and weeks go by, again to remember what is most important in our world and in our lives. May we create sacred spaces for one another, bring our sacred and holy offerings, and go from strength to strength. This evening at 7 o'clock, we will have a Musar session on the concept of joy. As with all of our soul traits, it is deeper and richer than we might have imagined. So let's share together some of what brings us joy this evening and a good and upright path for living in a space of joy. That's at 7 o'clock tonight, followed right after our Musar session by Havdalah. We switch now. We'll do Musar first and Havdalah on the other end, so that we can say farewell to Shabbat a little closer to the right time as the time has changed. Tomorrow morning at 10:30, please join us for an hour of sharing Passover recipes and memories as we enter into the final week before this incredibly precious and joyous celebration of Passover. On Monday evening, racial justice through a Passover lens. If there was ever a holiday that invited us to consider how we can help one another through these narrow passages that we find ourselves in to a better and brighter tomorrow, it is Passover. So join us for 1 hour Monday evening. Chuck Amital and I will lead the conversation about deepening our Passover experience with eyes and hearts wider open to the messages of the holiday and the way that we can plug in to making a better world in our time. So these are all 1 hour sessions, and yes, they come sort of fast and furious, but also with great joy and purpose as we offer up our precious time for these important conversations. Coming up in the next week, Torah study, Shabbat. It is called Shabbat HaGadol next week. It was traditionally one of only 2 times that the rabbi was called on to give a public address. Times change, but that's okay. Next Shabbat morning, a Shabbat HaGadol, the Great Shabbat. No special liturgy for it, but is the Shabbat right before Passover, which does begin next Saturday night. That poses some challenges for eating chametz and how you introduce matzah. Talk about that a little bit during the week, but little suggestion, if during the week you can find yourself a box of egg matzah, that's a terrific compromise. So I put that out there now as something you can maybe look for in the local groceries. The Shabbat right before Pesach, when Pesach begins a Saturday evening, egg matzah is one of the suggestions. We're past challah and not quite to matzah yet, so a little hybrid food to eat next Shabbat evening. So I'll tell you that now in case you spot a box of egg matzah, go ahead and grab it. Until then, please just be safe and well. I'm so grateful to all of you. We finish with Adon Olam. Thanks again to Rabbi Reuben and to Cantor Rudy for their magnificent davening, and far more than that, for their friendship and incredible neshamas. Page 187, Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh betifara ve'hu yeh betifara ve'hu echad ve'ein sheni lehamshilo lehachbira beli reshit beli tachlit
ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, מנת כוסי ביום מקרא. בידו אבקיד רוחי, בעת אישן ויעירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hope to see you at lots of things, and especially next Sunday evening at 6 o'clock for our second night Seder on Zoom with Beth Orr and our friends from Christchurch Lutheran down the street. Let's reach across the aisles and make a beautiful spiritual family. Shabbat shalom. See you.